Hi everyone, we're here again. Let's rationalize the quiz number 2. Let's have number 1. Which of the following pairs of chemical name is correctly matched? Diba we have A, the aluminum phosphate, B, we have calcium sulfide, C, we have lithium nitrate, and D, we have sodium chloride. So let's identify asa ang wrong ug asa ang right. So let's have the A first. Aluminum phosphate. Sak sakto siya kay ang aluminum ug ang phosphate ions na may charges na sakto ang balance. So ang A sakto na siya. On B we have calcium sulfide. Wrong siya kay dapat ang formula kay calcium and so sulfur, calcium and sulfur. And then nganong kuan man, kay nganong na S SO na siya subscript na 3 na nagrepresent pa na siya nga nagrepresent siya sa sulfite dili sa sulfide. So wrong na siya. We have letter C, lithium nitrate. Mali sab kay sakto para sa lithium nitrate kay ang subscript nga 3 dapat dili 2. Sa D we have sodium chloride. Sodium chloride mali gihapon siya kay ang formula for sodium kay naman siya dapat na siya subscript nga 2 para ang charges balance, pero ang subscript sa oxygen man kay wrong anong 3. Let's proceed sa number 2. Using your own knowledge of electronegativity, which of the following compounds is not ionic? So we have A, carbon and hydrogen. B, we have barium and fluorine. We have letter C, magnesium and chlorine. And we have D, sodium and iodine. So let's ato silang una-unahon isa-isahon no. We have A, sakto siya kay kaning carbon non-metal man. Tungod gas man siya. Same as hydrogen, maong dili matawag ionic, instead covalent kay duha man siya ka non-metals ug isa ka non-metal ug ang if matawag na siya og ionic kay pag non-metal and metal nga elements nag-consist sa isa ka compound. Maong sakto siya nga answer kay dili man siya ionic. So let's have letter B. Mali siya kay nga naman we have barium. Barium is metal and fluorine is non-metal. So mong ma-ionic siya, tapos ang gipangita man sa question kay dili ionic. Letter C, we have magnesium and chlorine. Wrong gyapon siya kay ang magnesium metal, as you can see na siya sa group 2A, and ang chlorine na siya sa non-metal. So ionic siya, dili pud siya mao ang gipangita sa question. And sa D, we have sodium and iodine. Wrong gyapon siya kay sodium is metal and iodine is not. So, ang correct answer kay is letter A. Next, we have number 3. We have number 3. Give the systematic name formula of CRL with subscript 3. So, we have A, chromium iodide. We have chromium. Is chromium 3. We have chromium iodide. Kay ang
ang Roman numerals naa siya sa iodide. Wrong kay dili nahimo naman ang iodine na ay positive 3 charge nga dapat dili siya. And kay ang iodine always gyud na siya negative 1, dili na siya pwede mahimong dili na siya pwede mahimong positive. B, we have chromium Roman numeral 1, and iodine Roman numeral 3. Chromium 1 na siya 1 numeral, iodine na siya 3 numeral. Mali sab tungod sa oxidation state nga sa chromium kay 3 man, dili man 1. Ano gusto ko man? So we have letter C, chromium na siya 3 ka Roman numeral. And iodine na siya 3, mali pud siya. Kay ang iodine permi na ay negative 1 nga charge, dili positive 3 nga charge. So we have letter D. Lastly, chromium 3 numeral number 3 and iodide. Sakto siya kay ang chromium is a metal man, pasabot pwede siya nga na ay daghan nga oxidation states. Si iodine on the other hand, si iodine kay na siya negative 1 charge aron mabalance. So si chromium dapat na siya positive 3 nga charge, therefore sakto siya. Mao saktong answer ang letter D. Next we have 4. What monotonic ion would you expect the aluminum Z is equals to 13 to form? We have letter A, aluminum with charge negative 3, aluminum charge positive 3, aluminum charge positive 5, aluminum negative 5. So we have to discuss the options. A, mali kay ang aluminum makagain og electron aron ma-form ni nga ion, pero dili siya mag-lead sa stable electron configuration. B mo naa siya atomic number nga 13, pasabot kay na siya 13 ka protons o electrons sa iyang neutral nga state aron makuha ang stable nga configuration. Aluminum tends to mawala ang iyang 3 ka valence electrons kani nga ma-lose magresulta sa positive 3 charge forming aluminum 3 ion. So sakto siya. C, we have aluminium positive 5. Wrong ni kay kinahanglan sa aluminum mag-lose siya og 5 ka electrons para mag-form siya sa something ani na ion, pero dili advisable nga tungod sa energy nga need iron ma-remove daghan kabuok nga electrons. So we have letter D pa di ay. Wrong sab siya kay nagrepresent ra og neutral nga aluminum nga atom, dili ion. So we have the answer letter B. 5, we have number 5 here. What symbol for the element tungsten? Grabe lisod kaayo ni sir. Grabe. Unsa man? We have A, TI, B, TU, C, TN, D, we have W. TI kay titanium. TU, wala man siya nag-exist sa periodic table. We have letter C, same as B, wala pa siya nag-exist sa wala siya nag-exist sa periodic table. And lastly, we have letter D. Muna siyang D rather. We have letter D. Muna siya sakto kay W man ang symbol sa element nga tungsten.
Kabilisig kayo siya, sir. Grabe dyan. Next, we have number 6. These laws states that the total mass of substances does not change during chemical reaction. We have letter A, law of definite proportions. Letter B, law of multiple proportions. Letter C, we have law of mass conservation. And we have letter D, all of the above. Na po din take it ko all of the above. Let's have letter A, law of definite proportions. Wrong siya kay kaning law nag-ingon man siya nga nag-ingon siya nga basta nag-ingon sa kaning law nag-ingon siya nga ang given chemical compound permi mag-contain og pareha nga element sa pareha nga proportion by mass bisan asa pa ang source. Letter B, we have law of multiple proportions. Wrong pud siya kay kani nga law nag-ingon og nga ang duha ka element nag-form og more than one nga compound and ang ration mass is kaduha sa element kay makombine man sila with the fixed mass numbers. We have letter C, law of mass conservation. Kani ang sakto na naman ang keyword total of mass substances. We have letter C, sakto ni kani nga law nag-ingon siya sa closed system nga ang total nga mass sa reactants ay sa ang chemical reaction dapat equal pud siya sa mass sa product pagkahuman sa reaction pasabot nga ang matter kay dili mahimo or maguba during chemical reaction, neither created nor destroyed, ma-transform lang siya. Letter D, of course, mali na kay sira man ang law of mass conservation raman ang directly relates sa conservation sa mass during chemical reaction. Next, we have number 7. Which of the following elements does not belong to Group 2A? Magkanta taron sir. Halina kayo, RBC Sir Francis. Group 1A. Group 2A. B, MG ka Esther Barra. Wala may CS nito. So, obviously, letter B. Number 8, we have which of the following nuclides have the same number of protons, neutrons, and electrons? Letter A, natay ito na siya eh. Hindi ko masinang sakto ang question. Saan siya? Boron. Okay. We have 9 boron is equals to Z5. Boron has 5 protons. In its neutral state, it has also 5 electrons. However, ang number sa neutrons is not dili siya Bisaya sa specified. Dili siya specified to have the same number of protons, neutrons, and electrons. Boron would need 5 neutrons, which is not necessarily sa case sa isotope sa boron. Let's have letter B na atay 13 carbon Z is equals to 6. Carbon has 6 protons. 6 electrons in its neutral state. Again, the number of neutrons, dili siya is specified. Carbon has Carbon has 6 neutrons. Pero sa other isotopes, carbon are like
have different number of neutrons. See, we have 15 nitrogen proton. This was 7. Is it 7? 7. So nitrogen kana siya 7 protons and 7 electrons in its neutral state. However, it has 6 and 8. It has 8 neutrons, so 15 minus 7 equals to 8. And D, lastly, has the same number. We have 16 oxygen. And nasa protons nga 8. So, oxygen has 8 protons, 8 electrons in its neutral state. The number of neutrons, wala siya naka-specified. Sa oxygen, kaya na siya 16, na siya electrons nga 16, napa siya electrons noon, na siya, ang oxygen na siya 16, yeah. Na siya, lagay na siya 16, yan, napa siya 8 neutrons. But, other isotopes have, na siya different number of neutrons. So, therefore, none of the given nucleides have the same number of protons and neutrons. So, to have the same of the number of 3, we need to consider the specific isotopes nga na same as protons. So, ang answer kay naglibog ko sir. Say, saktong answer sir. Murag wani siya saktong answer or what? Yeah. Which of the following nucleides the same number of beta sir? Basta gi-explain na ako sir. I have 9. We have 9. What is the name of phosphorus chloride with a subscript of 5? We have phosphorus pentachloride. We have phosphorus pentachloride. We have monophosphorus pentachloride. We have phosphoric pentachloride. We have also phosphorus pentachlorine. Sama sa trip name mo, sir. So, sakto siya kay phosphorus pentachloride is a correct and widely accepted name gid siya for the compound sa formula nga phosphorus chloride with the subscript of 5. Sakto siya. B, we have monophosphorus pentachloride. Di ba ang mono ka nag-indicate siya sa 1? It's unnecessary in this case kay leading man siya. And the prefix penta is already implies to 1 phosphorus atom. Okay man yung pentachloride, pero nga nung naman yung mono ang phosphorus. Okay na. C, we have phosphoric pentachloride. Ang phosphoric kay mag-refer siya sa compound. Compound ba na siya? Compound nga nag-contain siya sa phosphate ion nga. Ito, phosphate ion. What phosphate? Phosphorus, oxygen. 43, mingoro. Something ana niya said. So, the name is not appropriate for phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachlorine. Chlorine is the name of the element, not an ion. The correct answer for the term sa an ion is chloride. So next we have number 10. Next we have number 10. Give the formula for the name tin at Roman numeral number 2 fluoride. So we have A, tin, subscript 2, fluorine, B, tin, fluorine, subscript 2,
we have C tin subscript 2, fluorine subscript 2, and we have D tin and fluorine and 2. So let's evaluate these options. A, we have kaning tin subscript 2 with fluorine. Di ba ang na siya pasabot na aning na subscript 2 doon na siya ka 2 ions na siya. So mag-give na siya og positive 4 charge, while isa ka fluoride nga negative 1 maghatag siya negative 1 nga charge. So ang charges nila dili ma-balance, dili pa siya sakto. C, we have tin nga subscript 2 na siya duha ka ions na maghatag siya charge nga positive 4. Pareha sa fluorine na siya negative charge nga negative 1. So maghatag na siya charge nga negative 2 charge. Dili siya mabalance. D, we have almost siya mali gid ang pagbutang sa number 2, dapat subscript na siya, dira na siya sa ubos. So the answer is letter B. Next we have number 11. Why is the ionic compound formed from this pair of elements, magnesium and nitrogen? A, magnesium nitride. B, magnesium nitrate. C, magnesium Roman numeral 3, nitrogen Roman numeral 2. D, magnesium Roman numeral 3 and nitride Roman numeral 2. So let's evaluate these options again. A, magnesium nitride. Tama siya kay ang magnesium na siya positive charge 2 ion and ang nitrogen na siya negative charge 3 ion. So magbalance ng charges, you need 3 magnesium positive 2 charge ion and 2 nitrogen negative 3 charge ion. So giving sa formula, maghatag siya og magnesium subscript 3 and nitrogen subscript 2. Maong matawag siya og magnesium nitride. B, we have sakto ang A, no? Sakto ang A. Ang B na siya magnesium nitrate. Ang nitrate na siya na siya nitrogen and oxygen with the subscript 3. Kana siyang option kay incorrect kay it's because question only involves with magnesium and nitrogen. Let's have letter C. We have magnesium Roman numeral number 3. Ang charges nila kay dili balance. It's not possible. Nitrogen does not form negative 2 ion. Also sa letter D, ang magnesium does not form positive 3 ions. So the answer is letter A. Number 12, we have silicon. Silicon is a major component of semiconductor chips. It has 3 naturally occurring isotopes: 28 silicon, 29 silicon, and 30 silicon. Determine the numbers of protons, electrons, and neutrons in an atom of silicon negative 30. So we have ang number number after the element symbol 30 silicon kay nagrepresent siya sa mass number. So
ang mass number kay motong neutrons and protons. Excuse me. Silicon's atomic number is 14. Meaning, it has na siya 14 protons. In neutral atom, the number of electrons kay equal siya sa number sa protons, 14. Therefore, ang number sa neutrons is 30. Ang mass number minus 14 sa protons. So, naa siya 16. So, pag evaluate, A, B, and D are incorrect kay ang neutron counts nila kay kulangan man, dili man, ay ang D, sobra. Ang A and B kay kulangan ilahang ilahang neutrons kay, di ba, nakakuha tag 30 sa mass number, unya, natay 14 sa protons. So, di ba, 30 minus 14 kay we have 16. So, dapat ang atong answer ani kina 16. So, ang answer is letter C. We have letter C. Let's proceed to number 13. We have number 13. This law states that no matter what is source, a particular compound is composed of the same elements in the same parts of fractions by mass. Di ba kay let's go on. Let's evaluate the options, no? Let's start sa letter B. B, we have law of multiple proportions. Di ba, this law kay nag-apply na siya sa two elements form more than one compound. So, ang masses sa one element, mag-combine siya that combine with the fixed mass of the second element in a ratio in a ratio of small whole numbers. C, we have mass of conservation. Di ba kay kaning law kay mag-state ra siya neither created nor destroyed in a chemical reaction. It doesn't address the composition of a specific compound. And letter D, of course, B and C are incorrect. Therefore, this option is also incorrect. And we have ganong correct ang letter A. It's because ang definite proportion states nga that a given chemical compound naa na siya pero may mag-contain yun na siya of exponent elements in a fixed ratio by mass. And dili na siya magdepende sa asa ang source or unsa ang method for preparation. Next, we have number 14. We have number 14. It is defined as a substance that consists of two or more different elements that are bonded chemically. A, molecule. B, compound. C, allotrope. D, isomer. So, di ba in sa molecule na ay group of two or more atoms held together by chemical bonds. It doesn't really specify nga ang atoms kay must be different elements, di ba? A molecule can be composed of atoms of the same element. D, we have allotrope. Allotropes are different structural modifications of an element such as diamond or kanang graphite or
Those are all troops of carbon. Of carbon. D, we have isomer. Isomers are molecules with the same molecular formula but different sila og structural arrangements. Therefore, we have the answer letter B, compound. Di ba ang compound kay nag-substantial siya when two or more different chemical elements are chemically bonded together. So, nagi siya specific na unsang element, no? Let's proceed to number 15. Number 15, arrange the following steps to determine the empirical formula of a compound. Roman numeral number 1, determine the ratio by dividing the number of moles of each element by the lowest number. Number 2, compute for the number of moles from the given mass of each element. Number 3, we have used the resulting ratios to subscript in the formula. Letter A. Number 4, identify the mass of each element stated in the problem from the percentage. Let's explain why is the letter D is the correct answer. To find, para makita ang empirical formula, you must first find the ang mole sa each element. Then mao na ang number 4. Yes, you must find first. Identify. Yeah, that's right. Identify. Next, you calculate the mole ratio by dividing by the small number of moles. Yes, and that's number 2. Yeah, right. Compute for the number of moles from the given mass of each element. Next, you use this ratio as subscripts in the formula. Unsa may kon ani? Number. Use the resulting ratio. Use the resulting ratio. So, nalipong ko earlier, nalibog ko na, wala na ko siya nabasa ang tarong. Dili na ko siya mabasa. I mean, we have to identify first, of course, the mass of each element nga nasa stated in the problem from the percentage given. And next, we have to compute the number of the moles nga nasa given mass of each element. And we have determine the ratio by dividing the number of moles of each element by the lowest number, and lastly, use the resulting ratio as the subscript of formula. So, ang D mao gid ang naisakto nga pagka-order, and therefore ang A, B, and C lahi-lahi gid sila og kaano kanang mali gid siya kay dili man correct ang pagka-order sa how to determine sa empirical formula sa compound. Let's have the second to the last number 16. Feel ako kanibalik din siya, sir. Which of the following nuclides have the same number of protons, neutrons, and electrons? We have boron, carbon, nitrogen, and oxygen. So let's analyze these options. Boron kay ang boron naa siya 5 protons in its neutral state, also na siya 5 electrons. However, ang number sa neutrons is not specified to have the same number sa protons, neutrons, and electrons. Boron would need 5 neutrons, which is not necessary sa case sa isotope sa boron. We have letter B,
Carbon. Carbon has 6 protons and electrons sa iyang neutral state. Again, ang number sa neutrons, wala siya naka-specified. Carbon, na siya 12 carbon 12 has 6 neutrons, but other isotopes of carbon kay katong carbon 14 have different number of neutrons. Letter C, we have nitrogen. Nitrogen has 15. Nitrogen 15 has 7 protons and 7 electrons. However, in its neutral state, pag 7 protons and 7 electrons na siya sa iyang neutral state. However, it has 8 electrons. We have 50 ba? We have 15, nitrogen 15, and na siya protons ng 7. So, ang iyang electron, pag i-minus siya, na siya neutrons nga 8. Mao sakto nga answer. Kay pag sa D, ang oxygen pod, kaya na siya 8 protons and electrons in its neutral state. So, number of the neutrons is not specified. Kay ang oxygen 16, minusan siya og na siya 8 nga neutrons, but the other isotopes have different number ang other isotopes kaya na po siya different numbers of neutrons. Sumao to. Naglibog buka ni kaya mama nata ning number 8 ganina, sir. Lastly, we have number 17. What is the ionic compound formed from the pair of elements iodine and cadmium? Cadmium. A. Iodine cadmide. B. Iodine Roman numeral number 2 cadmide. C. Cadmium iodide. D. Cadmium 1 iodide 2. So, ang explanation nato ni cadmium typically forms a positive 2 ion, and iodine forms a negative 1 ion. To balance these charges, you need 2 iodine ions for every cadmide. Is it cadmide? Cadmium ion for every cadmium ion, rather. Giving the formula naatay cadmium and iodine with the subscript 2, which is named cadmium iodide. Nganong other mo na ang na siya ang letter C. Nganong wrong man ang letter A and B? Nganong wrong siya? These incorrectly place iodine first in the name, ignoring that cadmium is the cation, positively charged ion. And D, nganong wrong ang D? This option uses incorrect Roman numerals for charges of cadmium and iodine. It also has the incorrect order of elements in the name.